jërëjëf rek thank you very much di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan lii di Star TV rek ci jamono ji nii dellusiwaat rek ci beneen lii di programme yi li nga xamante ne moo nekk lii di waxtaan bi namoon leen lool ngeen gijoon ma gis waaye loolu taxul programme bi mu ngi doon dem li nga xamante ne noonu la war a demee fii ci biir lii di Star TV ma bokk ko tey nag kii di Kawsu Badji Bassène ki nga xamante ne moo nekk suma oncle kii di Cheikh Omar Sakho li ki tey nag lu ñu gën a waxtaanee nag dina ci bokk lii di nguuri Gambia ñoom tamit ñu ne réglé bi nga xam ne war nañ koo réglé li nga xamante ne moo nekk lii di real estate yi gannaaw bi nga xamante ne rek ne lii di jëndkati kër yi ñoom jamono jii nii rek dañ daal di tuumal ñi nga xamante ne ñoo nekk real estate compagnie si nii ne dañ leen dee tappale ci xaalis bi nga xamante ne moom lañ dee fay loolu nañ si gën a waxtaan tamit waaye tamit dinañ xool tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi di Gambia Transport Union ñoom nag am na press conference nga amoon nañ ko nag ci ajuma bi ñu daal di wax ne am na ay conteneurs yi nga xam ne dañ di transit fii ci biir lii di réew mi te lu ñu leen di offload di dee ànd ak li nga xamante ne moo nekk lii di yoon maanaam duñ dee fay li nga xamante ne moo nekk lii di taxe loolu tamit nañ si gën a andi yaatal waaye tamit gis nañ ki nga xamante ne moo nekk kii di Sidia Honorable Sidia Jatta dal di wax ne nag ne ki nga xamante ne moo nekk kii di lawyer Ousainou Darboe moom nag moom moo suul li nga xamante ne moo nekk lii di coalition bi gannaaw bi nga xamante ne Barrow nag reyoon na ko ci commencé lii di atum 2017 jiyaare nag ñoom jamono ji nag collecte nañ taxe bu toll ci 11 billion ci wàllu li nga xamante ne moo nekk lii di revenue ci atum 2020 fu ñoo daanee nag mooy wàllum lii di COVID-19 gannaaw bi nga xamante ne ni ki démb nag gisoon nañ lu toll si fukk ak ñetti case yu bees yi nga xamante ne report nañ leen fii ci biir lii di réew mi yooyu tamit nañ si gën a andi li nga xamante ne moo nekk lii di ay waxtaan waaye nag fi nga xamante ne fa la ñoo dal di commencé rek mooy wàllum real estate bi ndaxte fii ci biir lii réew mi ñëpp xam nañ ne jamono jii nii real estate yi bëri nañ macha allah ba loolu tax na jamono jii nii am na si real estate yi nga xamante ne nit ñi dañ dee déposé seen xaalis waaye duñ dee jot li nga xamante ne moo nekk xaalis bi duñ dee jot li nga xamante ne moo nekk lii di pàkk yi nga xamante ne yooyu lañ leen jox ba loolu tax na am nañu si bëri ñi nga xamante ne jamono ji dem nañ si ay police station yi dem nañ si ay court yi di yóbbu li nga xamante ne moo nekk real estate yi court waaye tamit ci waxtaan bi nga xamante ne ñoom Foroyaa nag ñu ngi ko doon def ak Register of Companies nekk ci Ministry of Justice moom ci boppam dal di wax ne nag ne jamono ji nii amul benn special requirement bi nga xamante ne tëral nañ ko pour ñu mun a register li nga xamante ne moo nekk li di real estate yéen yi ñu ne lii ñii dañ dee ñëw rek register as normal business loolu gis nañ ko ci waxtaan yi nga xamante ne ñoom am nañ ko ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ñii di nguur gi waaye tamit rek ñi nga xamante ne ñoo nekk ñii di permanent secretary deputy permanent secretary nekk ci Ministry of Local Government and Lands moom tamit rek dal dina wax ne nag ne jamono ji nii am na ci bill bi nga xamante ne moom la ñu liggéey bill bi nag dinañ ko dal di dugal balaa jeextali li nga xamante ne moo nekk lii di April 2021 bill bi nag nañ ko jox ci National Assembly bi pour ñu mun a xool naka la ñu mun a régler li nga xamante ne moo nekk lii di real estate industry bi ndaxte réeréwu leen mbir
am na ay xibaar yu bëri jamono ñu ngi ko dégg si wàllum social media bi ak tamit ci wàllum li nga xamante ne moo nekk lii di newspapers yi ne am na ay real estate yi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo seen client seen customers yi dañ leen yóbbu fi nga xamante ne fa la mbaax na nekkee benn yàggul sax dégg nañ benn real estate CEO bi nga xamante ne jamono ji nii police yi teg nañ ko loxo lii nii yëpp loolu moo waral jamono ji nii nguur gi tamit ñoom tamit ñu jóg pour ñu ne dañoo régler li nga xamante ne moo li real estate industry bi waaye man defe naa ne lii waroon nañ ko yàgg a def laata balaa problème di si jóg ndaxte su fekkente ne jóg nañ ñu gis réew bi nga xamante ne jamono jii nii pàkk yaa ngi bëri real estate ñu ngi bëri ku jóg rek ubbi real estate mel ni normal business at the end of the day ay coow moom moo dee jóg coowal suuf moom dafa yàgg fii ci biir lii di réew mi te yaakaar naa ne ministre of local government Abdoulaye yàgg nañ koo xam waroon nañoo jël li nga xamante ne mooy lii di seen matuwaay balaa yëf yi àgga fii ni sax. jërëjëf Sarr ma la jaajëfal te thème yi am solo la xam nga dëkkuwaay moom la nit ñi ko wax balaa nga xalaati waaye ñu ne bill bi dina dugg fii ba balaa jeexee April 2021. waaw man dama foog ne suñu amoon regulatory body du ko xëy na lii yëpp duñu si fekk yaa ngi gis real estate yi niñ dee register ak niñ dee ñëwee ban undertaking lañ am mooy the first thing te for example banque bu fi ñëw am na déposé undertaking bu def central bank understand nga soo banque te ñoom la ñoo fay di am liquidation comme continent banque yooyu noonu ñii nii ban undertaking lañ teg real ñii dafa mel ni ku ubbi sa bitiki pour rek waaw loolu la nag waaw non normal business so undertaking su amul si li nga xam ne dafa teg in people's life in every way ak in every manner loolu dafa war a am réalité yu bari boo xam ne war na koo doo seetlu ko ba pare leena tam moom si mooy yow yaa ngi jàngu amuloo fa laal kaw suñu as real estate baaji basen real estate ñu am acres of land am nga loolu foofu la waaye di réguler bodies dala fa nekk te su fekkoon ne li nga xam ne mu ngi woon si loi bi ne every citizen da nga am right pour a plot of land da nga jënd form bi $100 mooy temps ba ñoom Soxu Njaay Kewa Njaay di nekk land service loolu nga apply jox la land te ñun loolu suñ ko doon saama moo nekk fa bente te ñun dinañ eggi fii ok lan moo pousse tey real estate bi nga xam ne ku joxe bu nga na koo am lan moo si nekk li si nekk lu set la ndax du lu set xam nga soo demee si police fi ngaa dem you go to the fraud squad understand fraud squad bi dañoo def si investigation prosecution things like that nga am lawyer tamit yow itam lawyer bu diggam waaye su fekkoon dañ am bill boo xam ne regulatory body la ne lii ak lii boo ko defee understand dañoo liquidate di company ba pare li fa nekka dafa war a compenser ñi nga xam ne def nañu seen xaalis pour jënda I think ne lu liquidate yow asset yi nga xamante ne gisu yoonu signe non looy liquidate mooy if there was a regulatory body la wax then it means that dina am li nga xam ne loolu ngaa teg like what happens with banks di nga am looy teg and financial services di nga am li nga xam ne loolu ngaa teg loolu nga estate body ñoo dee donate 1.5 million 3 million 10 million di ko xam nga di ko joxe si yooyu noonu xam nga den pour teg something loo xam ne dafaa nekk a sort of a guarantee or a deposit nga xam ne di ko mën a liquider waaye ñu ngi leen bàyyi ñu ngi free waaye li ma wax ni tam xaw ma ndax loolu am na ndax amut waaye foog naa ne su amoon nga nañ bàyyi seen xel naka la ñoo diilee ak askan bi di war a jël money mun a jël money from dem ba pare doon nañ jox laan oo laan bi ngeen la jox keneen ni moo ko moom nga bugg a nga yow nga li si dee gën a saag mooy dangaa man xam nga la moo jaar saako because man right now su fekkee ne establish naa li nga xamante ne moo nekk real estate foog naa I am in direct under lands local government ak lands ok léegi man su fekkente ne war naa dem jël 100 hectares wala 200 hectares of land yi nga xamante ne wax naa dama koo jaay ok ministre local government ak lands war nañ maa make sure ne ok man ma dem even provide papers yi nga xamante ne ok are the real owners of that land even su fekkee ne kaw su ma ko jox ma ko jaay but I have to present all those papers waaye da ngaa gis ne lii nii yëpp du dee happen man damaa ñëw ma am deal ak kaw su mu ngi amee ay land so deal bi is man damay jaay laan yi at the end of the day dama jox kaw su
su ma demee ba xaalis bi neen mun ma ko jox kawsu nanguwaat laanam bi wala kawsu tamit keneen moo ko jox yaa ngi xam nga dugalante gis nga léegi mooy dafa am 3 type of things su am waaw moo di sonal ñu dee jëndal am dangaa ñëw jëndal laan ndax xam nga ne laan bi nga jënd is customary owned that is freehold that is a lease property loolu moo dee sonal ñu bari di jëndal soo demee jëndal li nga xam ne is freehold ak yooyu noonu dangaa dem si lawyer bi ni la defaral deed between nii ak nii ak nii dafa ne la ñoom information nuñ am moom lañ binda and is legal it is correct yow ki la jaay laan bi fexe mu ko sa lawyer danga ko dee bugg a xool doo ko am waaye sa lawyer su koy xool daf ko dee am te yaa ngee toog so xam nga dugalante bi nga wax noonu dafa am fu mu jógee ak fu mu jaar foog naa ne nit ki tamit dañu war a jox di info local government dafa war a am secrétariat boo xam ne mooy jàppale askan bi ba pare dinañ jox information tey su ne da nga jënd la ñu ne la customary owners customary lan moo fa nekk ak lu tax kii dëkk si koñ bi la ne Pa Badji Pa Camara ak yi seede nañ ne fii sa kër la o sa papa moo la bàyyi laan bi xam nga yu mel noonu ak freehold bi nga ñëw ñu ne la ok fii de du lease la c'est freehold property kii moo ko jënd na yi ak yéen alkaali bi ko jox ak yooyu noonu tampe nañ lifin nañ xam nga ne tey tampe ku ko bëgg nga dem defar ko non because kaay defar tampe bi is not license soo ko any shop fii nii de bookstore nga jënd ko fa so lii aar ñi nga xam ne ñuy jëndal laan there must be a secretariat boo xam ne dina leen aar parce soo jëndal laan foofu nga war a dem understand ñu jox la di info yooyu noonu nga dem te xam nga ne am na ku la ko jox li tax nga dugga si lu leer la lu set la am foo jógee waaye real estate owners si ñu bari da ngaa gis ne da ngaa dem fekk leen si benn pukus boo xam ne ñaari table la fa nekk aw benn table ak stool ñu aj fa ne ne real estate maa sax dañ ko binda sax tey ko si bunta bi lan mooy di criteria pour ñu register leen ak si yan norms ethics protocol ak procedures la ñoo mun a woogee exactement loolu mooy suñ problème xam nga ñun loolu lañ ko miin fi mu nekk nii ku def something rek dañ la bàyyi amoon na time boo xam ne ñaata banque ñu fi tëj Oceanic banque ak yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen ak yeneen li xew moon da ngaa ñëw ok maa ngi Gambia maa ngi establish Gambia laa dama waaw acres of land tax na bi nga xam ne xale yi amul recreation centers amul football field baameel li nekk problème jumaa di nekk problème and we are seeing it naka lañ ko mën a remédier lii is not something ne ñu lii duñ ko minimiser dañ ko remédier dafa war a stop dafa war a am an end to it. Yeah. It's, I don't know how many times do I need to use the word it is unfortunate. No, seriously, yeah. Gis nga in a situation bi nga xamantene Gambia dëgg la dafa am loi yi nga xamantene pour man xawma dañ leen war a amender dañ leen war a overhaul defaraat loi yi nga xamantene ñoom ñoo suit the realities of life because first before ñuy wax li nga xamantene moom mooy di real estates nañ xool naka lañ dee amee lands only Combo lands ñoom ñoo belong to the state all the other lands yëpp they belong to families da ngaa gis nit bi nga xamante ne fi nga xam ne leer na ne fii ñu ne la ne for exemple Karikunda ñoo dëkkee woon boor bi ñoo daan béy fii so from foofu noonu ba yow sa bët fu mu em Karikunda ñoo ko moom understand nga jógee ko foofu noonu nga like li ma leen di wax how did you inherit it kan moo ko lii si seen famille bi the best thing that is the highest definition bu ñu laa jox not even seen papa de suñ maam moo fa daan béy. non maam la gaa lay use. no this is what I'm telling you naka nga doonee sa maam te sa papa nekk fi xam nga benn time ñu ngi doon waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy chairperson of the National Assembly National Assembly Committee on local government regional government local government and lands or léegi nii ñu leen di regional government honorable Amon Niasse because this was the exact thing li ma waxoon ma ne ñun suñ finding wane na ne li nga xamante ne moom mooy real estate yi amuñ benn institution bi nga xamante ne moom moo leen nekk di coordinate like that they are answerable like a regulatory authority mu ne that is true loolu dëgg la and then the second thing li nga xamante ne moom mooy wax na ko even ñoom at the National Assembly seen committee level many of the things that they can do is recommendation yeah but because for the fact that amuñ benn regulatory authority bi nga xam ne def am na so the only thing lu ñoo def mooy xaar dañ yaaxal loi ñu àtte leen si loi bu ñu yaaxal
No, my point is, how can you register a real estate company? Waxuma la housing agency de. No, because I'm going to tell you, Gambia, you guys seriously found to a real estate, bari na real estate yu fi nekk. Puku sama suñ ko tabax. Di amit da nga jëndal land demarcate ko. Sëñ bi loolu ku nekk mun na ko. Nga ñëw waxtaan ak nit because these lands they don't buy them in full. Da nga dem Karekunda, gis na ñooñu noonu am nañ a plot of land. Nga dem foofu noonu yónni sa lobby yi si ñu dem lobby ñu ñëw ñu wax la dinañ la ko jox nangam. Ok, so léegi nangami percent nga dugal, after nga dugal nangami percent, after nga dugal nangami percent nga jeexal. Because installment payment la. So ñooñu lu ñoo def mooy comme ni mu ko wax da ngaa am sa ñaari table o benn table ak whatsoever loo ko call nga toog nga start with 3 staffs ñëw rek commencé lobby ñëw and then lu si gën a funny mooy CEO for the first time CEO bi sa daf dee bokk si ñu dee ka marketing. waaw for the first time waaw CEO bi dafa bokk si marketing mu jël ñaari xale jigéen yu fine mu boole leen si soo dugalee nangam nga am. so ñooñu ñooy dem round convince nga ñëw gis Sara Camara convince ko gis Kawsu Badji convince ko gis honorable Sakho convince ko ku nekk ñëw dugal ñu naan la ne soo fayee nangam nga am this plot of land ñu génnee fa suñ fa génnee di first thing li ñoo def mooy upgrade the situation of the office. waaw establish themselves. waaw ñu establish then soo xoolee si seen li nga xamante ne moom mooy seen like flyers yu ñoo joxe schedule na suñ fa dee binda loolu computer bi moo ko defar they don't even exist anywhere. nga jox nit ki ba pare Gambia nga gis let's look at Ghana as our next door neighbor si anglophone country si suñ la joxee a parcel of land as a real estate fekk développe loo ko pour nga amaat beneen mbir dafa loolu moo gën a métti fii da ngaa gis benn real estate buy advertise 3 different areas simultaneously. and benn nga si développé xam nga la ñoo def demarcate land ñëw 50 by 50 25 by 25 10 by 10 15 by 15 sëñ bi loolu ku nekk mun na ko xam nga structure suñu laa doon wax fully electrified water electricity whatsoever solar energy doo ko dee gis fekk because they don't exist xam nga fii ngaa gis li nga xamante ne moom mooy real estate ñu ne la fii nii estate la nga dem ñu ne la estate it's just like a modernized village because amin ki moom ñu ngi si Gambia bi li mu am mu ngi fi da ngaa gis real estate bi ñu la demakital bañ pare ba ñu ne la léegi mu ngi waaj a jeex soo taxawee foofu doo fa gis benn korget waxuma laa néeg benn korget bu taxaw doo ko fa gis but all these things is happening the National Assembly is aware but for the no they are watching because they are powerless xam nga mooy li mu wax da ngaa xaar ba ñoo ñu yaaxal luwa nga àtte leen si luwa bu ñaax because there is no regulatory authority bi nga xamante ne moom moo leen waroon a pour laaj léegi nii with the next content bi nga xamante ne ñu ngi ko waxtaanee mooy the issue of Jah Oil suñ amutoon Pura what was going to happen dañ leen ba mbaa rek ba bés bu musiba fa xewee foofu noonu ñu ñëw NEA will come and said waxoon nañ leen ko another institution will come and said waxoon nañ leen ko because you see the Brikama issue waxoon nañ leen ko but it doesn't change the fact it is still there the Brikama petrol station so Gambia for us to move as a country gis nga development daf day ànd with challenges time boobu noonu few estates ñoo fi amoon te estates yooyu yëpp dañ ko doon bil loolu moo asidi Kanifing estate fii nii loolu moo asidi Bakote layout ak other estates yi nga xamante ne ñoo fi nekk man loolu laa xam si estate it is design pour li nga xamante ne moom mooy jàppale néegi joole ñi nga xam ne seen loxo jotut gannaaw pour ñu am dëkkuwaay waaye léegi nii xam nga li ma gis real estate ñu am xaalis rek la ñoo jaay parce que plot of land rek la ñoo jaay waaw ñu demakeetal la ko very fine ñu jox la ko only few of them yes ñu ko nekk di développé important loolu la yeah few of them yaa ngi nim Bakote estate ak Kanifing Bakote estate I was the first staff to be employed there small office container la woon li xew mooy it belongs to the state whatever slip in their fingers okay it was low cost housing in the Gambia LCH Bakaw mooy tey fi ñoo compenser gars yi port si after Bakote Bakaw Kootu waaw Fajikunda the Gambia Tamil Dafai was the permanent secretary Asanje was the director of works kii Landing Jallow Sonko was the minister understand bii bi mu happenee xam nga woon faire for construction yooyu bii loo ñëwee mu am Bakote ndita dafa am ay wolves yu gis seen chance ne this land government moo ko jël wala moo ko moom de ñu ni tamit war nañoo mun a jël fi ni dara pour excel personnel yi loolu ko yaaxaa su fekkoon ne dañ ko jëloon bàyyi woon ko si loxo Social Security and Housing Finance Corporation nañ ko dooree Bakote mu continuer waaye da am nga failure bi yëpp
foofu la dooree because li xew mooy am nga state within a state noonu la mel social security ak real estate yi nii is a state within a state who is going to control it. No, but tey jii after that gis nañ because am nga exemple yi ma nekk di joxe yëpp soo duggee si area yi nga xool yoon yi ni ñu leen mappé. At least di nga ko categorize as an estate. Estate waaw. The most recent si boori airport bi. Yes Dalaba mooy lifin naka lañ fa dee ooyee sax. non di soo ñëwee ba si airport bi nga toon through this area naka la foofu. Yaram Bamba. soo duggee foofu noonu dana leer ne it is an estate because it is well demarcated. And then nit ki moo build structure so pour man force balaa ñu laa su nga joxee a parcel of land war nga koo develop nga jaay ko to a certain percent mu jar ba pare ñu joxal la feneen nga develop ko then dina koob li nga xamante ne moom mooy one this skyrocketing rent issue dina ko doon wàññi in the Gambia li nga xamante ne moom mooy issue of accommodation and housing dina ko doon wàññi tey bëri na fi ñi nga xamante ne suma maas lañ am nañ laan mënuñ faa sampa benn banta loolu GF rek lañ fa def because xam nga lu xew mooy laan bi you were paying in bits loolu jeex na pour nga am sa kayit bi soo demee si estate bi ñu ne la physical planning soo demee physical planning you don't have any contract with them back and forward bu métti keneen mooy ñëw jaay leen muus because Gambia moom la ma lay wax may leen fii waxuma la kayitu juddu de waaye even kayitu former président sax mun nañ la ko fii lijjante. non that's the fact. xam nga what is most surprising kaw da ngay toog sax nga gis real estate yi nga xamante ne customers yi deal nañ ak ñoom waaye dañoo jékki-jékki rek jaay change office space. waaw ak CEO. change CEO. bi ma la sax li xew mooy train it comme ni ko waxee ñaari jigéen ñu rafet nekkal marketing benn staff boo xam ne ressource ak yow. moom mooy CEO. kon CEO fu mu nekk at the beginning di CEO bi. waaw bokk na si marketing team bi. daf dee uyma CEO daf dee dem si biir de. daf di dem di maquette di def évidé waaye su ne ba xaalis bi commencé ñëw yow mu doon gis CEO bi sax doo ko gisaat. waaw da koy call du jël sa call. waaw du jël sa call waaye li problème mi mooy those hectares or acres of land naka lañ ko mun a accumulater one person ku wax ne real estate la yaa ma loolu dafa indi problème boo xam ne fi mu nekk nii li kaw su explain am la mun na fa de doxe ni wa ñi yëf social housing amu fi youth housing amu fi dara amu fi exemple mooy Woodland sax fi ñu nekkoon ñunu bàkko dañu SOS Woodland gannaaw fii naka daati school bi it was reserved pour low income ana si nekk kaani fi municipal council lañ ko doon joxe pour ñu biir sampa ko tuuti ma am si problème li tax ma am si problème soo ko singaate ma ñëw di ko demarquer man dañ ma xool bi ko xam ne dama dëgëri boppam ndi politique dama dem attaque leen foofu noonu fi mu nekk jaay nañ loolu ba bëggoon a dugga si football field bi sax ndax dugga nañ fa sax foog naa dugga nañ dugga amut foog naa kay dugga nañ si football field waaw xam nga loolu ku moom laan boobu that belongs to the state soo ñoo ko jël xam nga bi beneen nguur gi ñëwee mu dem turu KMC waaye ñi ko waroon a am amuñ ko xam nga li xew mooy li nga wax noonu dañu war a change lu waay yu bari Gambia dafa bari sleeping paragraphs dama ko wax di ko wax balaa see mën a def dara nga xam ne dem na ba def destruction yi nga xam ne ñoo si war a jàppa ñoo si war a liggéey ñoo ko war a puus ñooñu ngaa dem sax pour waxal sax doo leen gis loolu mooy di problème soo naka la ñoo mën a ajuster to a level of convenience pour the populace man loolu mooy suma problème. ok léegi suñ jógee ko ci li nga xamante ne moo nekk lii di mbiri real estate di rek ñu daal di xool ñii di Gambia Transport Union ñoom ci ajuma bi amoon nañ benn press conference bi nga xamante ne amoon nañ ko ñu ne am na containers yi nga xam ne ñu ngi ñëw fii ci biir lii di réew mi jaar si transit points yi ñu ngi bokka si illegal offloading of goods fii ci biir lii di réew mi union bi nag ñoom ñoo feeñal li nag ci seen press conference seen président bi kii di Omar Cissé moom mu daal di wax ne union yi am nañ evidence ne am na ay goods yi nga xam ne ñu ngi naa offload fii ci biir lii di réew mi te duñ dee fay tax bi nga xam te ne moom lañ war a fay fii ci biir lii di réew mi mu ne moom ak timam bi ñoom ak gis nañ benn conteneur bi nga xamante ne sax am nañ seet benn conteneur bi nga xamante ne def na benn transit ñu jël di jël conteneur secretly dem offload ko ci benn warehouse foofu ci biir lii di Banjul te ñooñu fayuñ tax ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi di jaare te ñoom ñu ne ñoom gis nañ lii is unfair te ñoom gis nañ ne ñoom ak jaare ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi di institutions yi dañu war a work together
ñu gis ne this is not happening because this is unfair to the Gambian economy. Wow. Well, Omar Cissé mu ngi fi woon last Friday, and then company bi si boppam bi nga xam ne wax na ko is El Hela yónni na fa team bi nga xamante ne ñoom ñoo fa demoon and some of the pictures yi nga xamante ne siya woon na ko ak ñun. Team bi ñoom ñu ngi def li nga xamante ne moom mooy seen underground investigation, but lu si gën a funny mooy it boils down to sometimes some of the treaties yuñ dee agree do we actually look at critically li nga xam ne moom mooy nekk di repercussion. Gis nga ñooñu luñ def dañ yaaxaluwaa déggal la mooy ne dañ wax ne bagage yi dafa dem on a transit te bagage yi transit ba dëkk bu mel ni dëkki Gambia nga xam ne sa port bu ndaw bii nga am less than a wing in some areas, and that's the fact. Suñ port bi whatsoever soo ko xoolee in some areas is less than a wing of a mall. So lii rek nga amee strategically suñ location bi si li nga xamante ne moom mooy area bii nii Gambie, Sénégal, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali is very strategic. Yow nga dem nangutoo pour sign benn treaty bi nga xamante ne is ECOWAS treaty bagage yu nekk on transit duñ fay loolu li nga xamante ne moom mooy cost pour offload. Tey jii soo defee loolu noonu force jafe-jafe bi nga xamante ne yaa ngi ko assuré réew mi mooy ñun suñ port bi rek lañ am. Gambia amuñ benn regional port anywhere. benn port di Banjul bii lañ am. bagage yi foofu la moo jógee. tey jii ñun ñu ngi xelaat naka la ñoo mën a commencé di amee ay regional ports even mu dem ba li nga xamante ne moom mooy all the provinces. Base last time bi one of the platform benn man mu ngi ko doon wax xam nga indi URR am na port bi nga xamante ne soo ko fa defee tey mu nekk ay regional port dina connect li nga xamante ne moom mooy Sénégal. Of course. ak li nga xamante ne moom mooy Conakry ak li nga xamante ne moom mooy even a part of li nga xamante ne moom mooy Mauritania dem towards the Cape Verde. doo Cape Verde moom complete island waaye soo ko fa amee as a big port su wàccee rek gaal yu ndaw yi mun nañ koo jël rek yóbbu ko si dëkk yooyu noonu. but léegi nii su fekkee lu ñëw si transit ñun duñ ko fayeeku that dream will never be achieved. So nit ki in every agreement man li ma dee jaaxal mooy nañ xool UK buñ doon exit si li nga xamante ne moom mooy EU. They looked at every single bit to the interest of li nga xamante ne moom mooy the British. Understand? EU ñu ngi doon xool every single bit. Xoolal how long did it take them to back and forward on something li nga xamante ne ñoom si bopp ku nekk you are defending your interest. waaye Gambia tey jii suñ ne woon ne kaay leen ñu sign benn treaty ku ñuul ñu lijjanti la pexe kon man ak sa Omar Sakho dañ ci des non because honestly bés bu ñu ko dugalee di next thing bi nga dégg Gambia sign nañ ko. man ma laajte sax mooy transit containers yi. waaw fan lañ dee rooba ba dugal. non dañoo jógee ko outside. ñu duga si suñ biir dëkk bi. naka lañ faa duggee. waaw doo ma ne ma Kër Ayub. doo ma ne ma Wélingara. doo ma ne ma Amdalaay doo ma ne ma Jiboro. GRA ñu faa. non ba lu asi waaw lu asi jafe-jafe boobu mu ne foofu laa bëggoon na ñëw waaw. dinañ xam ne lii nii transit la. monitoring ak inspection dafa war a am ndax du dëgg. waaw. naka laa demee bay dugga bi Banjul ñu ko wàccee si dina waa fan la jaar fan custom control point non because loolu laa nekk di wax xam nga di first agreement mooy ak nangutoo bi sax ne bagage ba fi wàcce on a transit du dem xam nga loolu other countries lu ñoo def dañoo use Gambia as a gate point rek dañoo ñëw wàccee fi doxal ko because xam nga li xew suñ port bi moo gën a yomba fii xam nga lu fi jafe teeral gaal wàccee gaal because amuñ enough space that's the fact. waaye su costé moom. su costé when it comes to papers. su costé nag foofu lañ waroon a jëlee di use exploit suñ strategic point. thank you to the maximum pour mun a create employment mun a xam nga expand port bi mun a defar lu nekk. fi ku nekk ngay wax di wax. waaye di problème mooy man blame ma ñuy transit containers li kaw su wax laa wax yaa ngi protocols. dafa am fu mu dee en mu ngi joxe exemple li lifin how to call it ECOWAS bi lu tax NAFTA not American Free Trade Agreement bi gaa yi jógee fa dem Asia boobu tam doxut ndax lu dëgg di problème ku nekk sa interest bi dana fay because so amul repercussions léegi in the next 5-10 years dina am repercussions ba pare dina boil down to the economy ak employment ak youth empowerment foofu yëpp laa wàcce so si issue bii nii company bi El Hela dafa wax ne bagage yooyu noonu dee on transit but that is the first deceiving things lu naïf mooy yow yaa ngi am a registered company in the Gambia
the brand is not Gambian but is well known in the Gambia. Understand nga yaa ngi am li nga xamante ne moom mooy sa competitors nekkuñ fi di advertise ba fa di fekk ne wax nañ alxeela dinañ wax oda yeneen ataaya ñu ngi fi so tey jii yow soo wàccee loolu nga ne da nga koy wàccee on transit defulu loolu nga dem paak moto bi somewhere transit kañ la daan taxaw Dakar tey so because seen port bi dafa yaatu soo fa wàccee moto ñoom excodé nañ moto Dakar before moto bi di génn ndox sax soo ko bëggee jënd da nga ko jënda before soo leen ñëwee ba si yoon bi moto bi pan da ngeen koo taka amul xaar mu ñu defal ko de da nga koo taka yeneen i toppa la it's a convoy amul taxaw waaye naka la moto di génnee on est transit ngeen alaa ko mu taxaw somewhere ba guddi but xam nga li ko wax asi mooy last time bi ñu fi waxtaanoon di issue of clearing agents mel na réew mi lu ko yaaxa yëpp kook sóor la and then lu xew mooy fii nga gis a senior staff of ports te laa ko waxee teg naa ko waxaat senior staff of ports mu am li nga xamante ne moom mooy clearing agents am tey jii for example Sara FM nekka manager Star FM mu jël ma pour man ma nekka li nga xamante ne moom mooy kuy dem di uti Star FM advert mu nekka ay registered agency Sara da ko jiitee dafaa nekk ay statut proprietor ñu def ko ci suma tur man may wër di ànd ak nit ñi ñu dem and that is what is happening ports tey suñ ko investigaté a good number of li nga xamante ne moom mooy seen senior officer ñoom moom di agency so they will never ensure ne loolu ñu close ko because li nga faa am si agency yi amuñ ko seen salaire non du poste rek de custom jiyaare dangaa ñëw ne dama am côté dafa dama sëb ñetti moto dama ko clair ñu leen non suñ agency ñoo leen train suñ agency yéen a moom rek suñ agency ñoo leen limi da ngeen a jàng loolu la GRA di wax di problème mooy coxo yi nga wax xam nga mooy la moo ñu nekk a GRA rek ñu nekk a poste real estate yëpp si la man dama leen a katol ñëpp di séem ne xam nga jafe-jafe dëkka su dee citizens yi ñoo indi jafe-jafe dëkki la nguur gi dafa war a set a drastic exemple boo xam ne du amati waaye loolu mooy suñ problème te yaa ngi ni ñoo doxalee dëkka nekkul ne dangaa ne government dangaa ne ministre ak yooyu yaa gis moral values ak ethics dafa am a bigger part to play on nag nga rone a country waaye ñeneen ñi nga xam ne comme ñoo ko soo ñu nekk ak yaare ñu nekk feneen amul benn moral value ak ethics yooyu noonu dafa manqué moo tax ñu feel ne ñoom seen personal gain to be me to be who koy computer koy doy daw wey daanu di sonal nit ñi loolu is not correct it's uncalled for so loolu mooy di major challenge and then di ñaan ñi nga xamante ne ba pare lu si gën a métti mooy sax with all that bu li nga xamante ne moom la transport union bi defee seen investigation benn TNet ki moom si boppam li nga xamante ne wax na ko based on information buñ jotagum mooy ne wane ne naa ngee sonal seen bopp rek ba dinañ ma bàyyi and that is what happens. su ma fa nekkoon ma xeex. non but you soo xeexee ñu ne you took the law into your own hands. waaw population bi nga xam lu tax ma tukk ko maanaam. non mooy. ji nga bi ko ni ma ko gisee it's an insult. It's an insult. waaw su ma yow ne ma bàyyi man noonu la ko. no but is that something new. loolu noonu ku ko wax ak ku ko wax xam nañ ne moo nekk si réew mi. people do wrong. not because they don't know that it is wrong. No, but they are 100% sure ne su yàggee ba yàgga 24 hours. there is a shelter for them. xam nga li xew mooy dafa am di bigal léegi si nga xamante ne ñu ngi si kaw they will never appear. waaye da ngaa jékki-jékki rek nga loolu moo tax gis nga li ma leen di wax di top du musa amee definition. Gambia nga dee déggal loolu noonu an order from the top and nobody can tell you where is the top and who is the top. so Gambia suñ bëggee move comme réew dafa am li nga xamante ne we need to set up li nga xamante ne moom mooy stringent laws ay loi yu farlu yi nga xamante ne tey jii ku wàcca loi regardless of sa status. loi daal sa kaw si anam bi nga xamante ne ëllëg ak si biir nit dafa ragal and that's not dictatorship because su amee loi bu ko bag rek dafa nekk li nga xamante ne moom mooy an enforcement of the law bu su loolu amut gis nga li ma dee wax tey jii ñu ngi wax we want to be like Singapore, we want to be like X, we want to be like Y. Sëñ bi lu noonu they were not what they are today. People made it what they are. So lu xew mooy dañ foog si lu ñu def mooy put up li nga xamante ne moom mooy laws and policies pour ñu fight li nga xamante ne moom mooy corruption. te Gambia boo ko defee lu ko gën a delloo gannaaw mooy corruption. because tey jii di nga gis Gambia la ñoo dugal loi balaa ñuy propose pour dugal loi su fekkee it is in the favor of li nga xam ne moom balaa loi day dox nit ñi commencé koo doxal. waaw waaye tey jii su fekkee favor leen balaa ñu ko dugal yaaxa nañ ko su fekkee ne ñu ngi continuer loolu man ñeme naa yaaxal loi suñu waxee man leen ne
ma téye sa benn fan la ma call x call y call z rek ñu bàyyi ma next time du ma mind pour def ko and a lot of those things mu ngi fii nii gis nañ fi di tinted vehicle and many others. This real estate issue soo gisee muy génn si recently it's because of this CEO. waaye su loolu noonu weesoo they will let like comme no ko de sleeping paragraph they will just allow it to lie and then continue sleeping. So this is serious, Sarah. This is very serious. Leneen lu ñoo dem rek mooy Sidia Jatta. All right Sidia Jatta nga kenn xamee wutoon Sidia Jatta fay wax ñun ñëpp foog Sidia Jatta waxkat la ah Sidia Jatta mu ne coalition bi xam nga coowal coalition bi ku nekk right now blame game coalition bi diw sanga moo ko rey coalition bi kii moo ko rey everybody waaye right now I think ñi nga xam ne ñoo nekk di main players in coalition ñoom ñoo nekk di wax because Sidia Jatta ñëpp xamoon nañ Sidia Jatta musuta wax si affaire coalition bi alright waaye gis nañ interview bi nga xam ne am na ko ak Fatou Network alright mu del di wax ne mu ne coalition bi ki nga xamante ne moo nekk kii di président Barrow moom moo rey lii di coalition bi suul bi nag burial bi mu ne UDP leader Ousainou Darboe moo ko administre moom loolu la wax mu ne ni nga xam ne noonu la ko Barrow rey mooy si jamono bi nga xam te ne mu ngi doon tànn ay ministre di selection process bi moom ci boppam Sidia mu ne loolu moo rey li nga xamante ne moo nekk lii di coalition bi den Ousainou Darboe toog ñoom si ay seen meeting moom mu ne mu ngi toog foofu noonu bu Darboe doon wax ku ubbi gémmiñam wax 3 years daf la yóbbu koon mu ne moom dafa xool rek mu ree mu noppi yaa ngi kon mu ne coowal coalition bi yëpp fii la war a em Barrow moo ko rey Darboe suul ko. Yeah, but I mean the fact of the matter is daf ko waxut ko pour man daf ko firndeel daf ko fesal la gën ko seddalo because lu xew mooy one time si one of the platforms man ak Uncle Falang Sonko man ko wax mais ne tey jii ku toog di attribute Barrow in 2019 with coalition 2016 ku ko bugg a dégg ak ku ko buggut a dégg UDP is 100% behind lu xew loolu moom is not politics that's the fact. Because nañ xool what happens xool leen coalition 2016 bu ñëwee appointment of ministers lu ñu waxoon président bi daf ko def ak li nga xamante ne moom mooy committee bi nga xam ne moom la ñoo select loolu lañ waxoon so which I will agree 100% with Uncle Sidia lu mu wax honorable mais li nga xamante ne moom mooy tànn bi for the fact ne am nañ a committee lu taxoon mu resign in 2016 from political party bu mu bokkoon ci UDP loolu moo waroon a mun a tax mu accept pour committee boobu noonu ñu war a mun a tànn ñi nga xamante ne ñooñu lañ bëgg a mu jiite but loolu xewut di then also executive gis nañ temps boobu di interior minister demoon na satu point bi nga xamante ne mu ne PDOIS jamono boobu noonu mu ne ñoom ñoo tax coalition bi suñ féede ñoom ñoo tax parce que ñoom ñoo tax ba ki nga xamante ne moom mooy président bi appointment of the cabinet mu delay loolu tamit in one of the Fatos la ko waxee in one of the Fatos platform foofu la ko waxee is care Fatos specifically mu ne because moom mun naa fàttale ko mu ne then moom he was among the advisors of the president which is very true and then mu ne ki nga xam ne moom mooy honorable Sidia Jatta mi minister of education lañ ko joxoon understand nga so président bi mu ngi doon xaar pour kooku mu confirm or otherwise sëñ bi or bu njëkk kay dañ war a tànn committee mu vet check pour because lu xewoon mooy the purpose of the coalition 2016 and what they put on their manifesto was to come and make a reform not to come and position yourself in position that was never the case because ñoom ñëpp nangu woon nañ ne lu fi mënoon a génnee ki nga xamante ne moo fi nekkoon mooy farlu ñoom ñëpp ñu bokka and then people like it or not the results have surfaced that sëñ bi 7 political parties ngeen bokka with one independent ngeen rawee nit ki 3% leer na ne benn nit su fa génnoon sa sëñ bi doo leen ko wit so loolu moom ku ko bugg a dégg ak ku ko buggut a dégg that's the fact if there was no coalition tey ji xaw ma la ren de yàlla moom dara teewul ko waaye tey ji di président elect ki nga xam ne moom mooy nekk tey président loolu di yàlla def ay mbiram daf doon nekk Yaya Jammeh so that situation comes and actually created that change loolu noonu mu happen waroon nañoo mun a farlu nangu ne nobody gis nga li ma day wax mooy xam nga ma lu ma gëmul Gambia in 2016 ak downwards to 1996
they were opposition parties, but how big were they? Could talk we were the biggest opposition party, or we are the bigger opposition party. How big were you before 2016? 2011, all opposition parties combined together. How much did they win? Yeah, Jammeh pulled 72% of the votes. So how big were you? If you cannot even get 20%, and you want to claim big, so hang on, what happens yesterday? 2011 was just 5 years before 2016. National Assembly member, and say National Assembly. Either you boycotted or you know so don't how we're doing. And the excuse they will give people, the political environment was not okay. But the same laws that govern the presidential election were the same laws that govern the National Assembly elections. It was the same laws that govern the local government elections. Why didn't you boycott the presidential election? Why did you run for the why did you boycott the National Assembly and run for the presidential? And you boycotted the local government elections? People can say their opinion, but these are facts. So when all those issues happens, buñ nangu ñu jël Gambia di ko mortgage on X la wala Y la nañ waxante dëgg because su Gambia baaxee pour ñun ñëm la te fii lañ am because fii lañ nekk. And by nature, for the fact this is the only hope buñ am ne ngeen ko defar pour suñ ëllëg. Honorable Sidia Jatta moo tax ma daf ko confirm. When that happens, ñu jógee ko foofu noonu ñu gis immediately after the appointment, the audios and the videos are here. Exactly. The then foreign affairs minister and Gambians abroad moom moo taxaw in the same platform of Fatou Kirfat mu taxawaat mu ne ku wax ne UDP is not government dangaa nax sa bopp. The records are clear. ku ba ko bëgg a wéy go back and check. No même honorable mu jógee ko foofu noonu time boobu noonu bu ñu ko waxee an existing coalition government, the president become an independent president because of the coalition ñoo ko boot nga def loolu. But the bigger problem man li ma wax mooy from day one of nomination la loolu yaaxu because I can still remember Amat Ba mu ngi fii nii ñeneen ñu fi nekk ñu ngi fi bu ñoo dem nomination I was there at the independent IEC house, independent electoral commission seen house bu ñëwee benn political party moo fa jaxase woon seen ligne bu bay NRP am nañ li nga xamante ne moom mooy seen TCRC they didn't worry because they respected the coalition agreement and applicable to everybody. PDOIS ñu fa they didn't wear theirs. UDP wore theirs and they came there. Amat Ba on that day buñ ko doon xas mu ñëw déglu mu ngi fii nii ministre la buñ ko doon xas si loolu noonu bu ñëwee mu ne this was not the agreement ñu sàgga ko they were there. Why didn't they put an immediate stop to it? They let things go. Pour man li nga xamante ne reveal na ko start to grow, yeah, exactly. Immediately foofu. And then what did we see during the campaign? Immediately bu mu winee you started seeing hashtag the grey plus yellow. Si di Halifa Sallah bu mu si jógee wax ñu saaga ko moo tax benn temps bu ñu waxee saaga may leen ne saaga si nguur bii nii PDOIS ñoo ko njëkk a déggu si di ñoom leen fi saaga because moom moo toog mu wane loolu dafa wrong, that was not the agreement. Mënuñoo agree ñu tànn suñ kola keneen di jël quota of it a triangle of it mu boole ko ak leneen mu annex ko. So all these issues li ma woon may tey man li ma wax mooy président Adama Barrow dafa or coalition bi I agree waaye UDP ñoom ñoo or réew mi loolu tamit maa ko wax ak nag ñu ko waaye mënti déggee nag salaamun xayre waaw loolu mooy dégg. Thank you very much. man li ma gisee lii nii from dooree understand nga yi dafa complexe yi yaa ngi dégg mooy collusion bi dafa ñëw in a very premature stage ba moo ñëw UDP ak Ousainou Darboe moo ko suffocate mu débrit mu dee mu enu suul understand man foog naa ne bëggul naa wax si ne nekkul ne ba daf ko rek xam nga Ousainou moo ko suffocate because boo taawee in any platform nga ne this is UDP led government ku fi wax ne Why Saho? listen to me Why Saho? The signs were already there. no listen to me Huh? déglu même rek su ne UDP led government ku fi wax 3 years naa la yóbbu court and this was on the very initial stage bi ñoo daw di fakatalu fii ni ci di daanu he was not there pour seet yan norms la coalition bi di doxee ak yoon noonu he was not there then being the biggest party it was not the coalition amutoon the biggest party it was a coalition boo xam ne 7 parties la with an independent ñu war a move xam nga
kii ministériel position si nga xam ne. waaye xam nga leneen naa la ko wax. Dabo su fekkee ne wax na. waaw. ok. ñoom coalition dafa executive. président bi moom am na foofu noonu some overall powers. ok moom ci boppam. dafa war na génn joxe a voice wala oo Dabo. ok wax ko coalition bi lii ak lii ak lii ak lii ak lii lañ agree. non but Sidia leeral na loolu si interview bi. non because mu ne dem na to a point bi nga xamante ne Dembo by force demoon na ba mu tender resignation because dafa filoon ne or la. but honorable Halifa moom moo ko wax ne bu mu ko def because lu xew mooy jamono boobu su ko defoon tey ni kon fu ñu nekk duñ fi doon nekk because what was going to happen Gambia was going to get in an environment bi nga xam ne bu Dabo waxee loolu ban rôle la président bi play ok in making sure ne loolu noonu is not in the minds of Gambian people. non léegi li nekkoon si minds Gambian people bi mooy ne lii it was a coalition government coalition moo war a ñëw taxaw def li moo def one kii kaw su muy expérience fii nii may fàtte dafa ne Syria dama la wax fu bitriel dooree naan Syria dañ ko joxoon éducation dañ ko kan ko joxoon. thank you because it was a committee. exactly xam nga loolu ba pare moom su fekkee dañ ko joxoon éducation moom may fàtte kan moo ko jox intérieur fa la bitriel door di ñëwee because everybody was seeing a Barrow within the UDP understand nga ak may fàtte ci MCC boppam ñu ngi gis woon Adama Barrow somebody new in the playground ak fii then mun nañoo use suñ power si pour sophistiquer because man coalition bi maa ngi woon suñu tapal comité Alaaji Daabo absolutely Alaaji Daabo maa woon suñ secretary di MP fo bi kamano Keba Singata was the chair maa ngi leen député may faati dafa ña woon a cuusal gars yi seen délégué sax may faati daf ko stop sa yaa yaa fi woon sa ñu doon amee meeting si kii nii ñu ñëpp dañ si bokk NRP office exactly xam nga I play a rôle dafa am li nga xam ne doo toog si télé di ko wax rek xam nga li nga mooy problème bi mooy yaa ngi sa tey su fekkee ni da nga dem nga laal taagi yumba you are committed suicide because man some people within nga xam ne they are in the corridors of power li nga xam ne ñu fa Adama bëggoon naa change things understand nga li put together ne am nga li fi moo doon ami independent MPs ak yooyu noonu Amat Bah taxaw na ne gars yi that was not the agreement moom mu ñëw bokk si dañu ay practical alliance si lañ dóor suma collègue bi at the UDP bureau Keba moo tax ma ne la betrayal bi fi mu dooree it was deep and it was scaring understand muy toog di ñëw because everybody including waa ji moom dafa foog na I can handle Barrow quietly lu ma ko wax moom laa def li lañ war a def because ñu ñoo fi nekkoon 22 years. But was it a matter of I can or I already did? Because it happens at the beginning. No, I can and he did it. Absolutely. So loolu la yaa ngi say man foofoo tax du ma put Barrow al fol si loolu kii war a jël fol bi ñu solal ko crown bi mooy Dabo. So yow excluding Barrow. non excluding du ma ko de ma ne xam nga li xew mooy mun na laa jël stand sam mais bi su jëloon stand sam ne lii la àndaa ne nañ def independent xëy na dina doon amee di support of the populace ak yooyu. ba pare déglu advice yi. non doy tamit. on the selection of the ministers. non honorable the fact of the matter is ku si bëgg a génnee Barrow da nga ko si bëgg a génnee rek but Barrow gis nga su fekkee ne am na ndey bi léegi because pour man I'm not seeing this out as Ousainou Darboe honorable Ousainou Darboe ou ki nga xamante ne moom mooy président Barrow because lu xew mooy man joxe naa statistics ne or bu njëkka bi bu kenn sol say kola party ku sol kola party from the nomination I'm talking about nomination not campaign so loolu noonu is a political party no lan indi because time boobu noonu neexul ba neexul but time boobu Pabi was not around honorable Ousainou Darboe was in the presence Pabi was not around so then it tells you ne clearly mooy for the fact ne sax time boobu noonu candidate Adama Barrow resign na
still dañ ko gisee li nga xamante ne moom mooy he is our own suñ bos la loolu moo tax ñu wane ko ñu sol seen couleur bu ko Amat Bah observé foofu noonu at the IEC du hearsay ma ne maa ngi fa woon man even campagne bi fii understand campagne bi fii I was down here li nga wax dañ ko gis suñu bos foog laa ne di leadership bi nga xam ne ñu ngeen si biti clair wuñ manifeste seen ni ci ne leen this is a collusion understand independently clearly it was not manifested understand loolu dem ba mu in growth no a cancer muy dem so ba mu dem di dem so loolu moom moo cause tey li nga xam ne understand moo nekk blame bi counter blame li nekkaa ngee ñëw di ñëw te mooy wane egga fii waaye problème bi li ñu ko def we knew it everybody xam na ko kenn ko explain na bari so lu tax mu war a happen understand mooy there were some people being spectators. Thank you. So foofu laay waxee. loolu mooy ay coalition partners yi nga xamante ne they were just there to get the numbers of 70 while in reality amuñ woon li nga xamante ne moom mooy the voice and gis nga dat li nga xamante ne moom mooy supremacy boobu noonu ak li nga xamante ne moom lañ create woon in the minds of others loolu moo taxoon ñu feel ne ñoom amuñ influence ba lu ñu jox baax na and loolu noonu moo war fa na nekk gis nga su fekkoon ne di then presidential candidate buñ demee ba toog balaa muy waat mu nekk president elect defoon nañ li nga xamante lu lañ wax allow a committee to vet all appointments ñu tànn tey jii si coow bu nekk duñ si doon nekk benn so moo tax may la président bi ku ko si bëgg a génnee am na si wàlla benn because even su nit ñëwee sëñ bi yow yaa nangoo resign from your political party kenn forcé wut kenn mu resign so for the fact ne moom moo nangoo resign daf ko def si li nga xamante ne moom mooy coobareem xamoon na what were the terms and conditions benn ñaareel bi ñu ñëw with all those issues yëpp nga ñëw nga resign nga ron on a majority buñ demee wulli the audios and the videos are here mu ne ku ñëw wulli nga xam ne fii mooy wulli i karantay man karang jàng nga jànguloo fii nii xam nañ constitution bi mu ne moom amut xam-xam bi pour jiite réew mi waaye am na a team it is recorded everywhere so no même ma daaneel lu tax wax loolu noonu may ne because xam na ne wulli is a PDOIS area so mu ngi doon wax loolu noonu pour mu am leen and man gëm naa ne bëri na ñi nga xamante ne in wulli supportoon nañ ñi nga xamante ne moom mooy di coalition because of PDOIS that si bokkoon because whatever the case is moo tax may la ne any of the players ku fa génnoon there was no main player any of them ku fa génnoon rek Yaya Jammeh daf doon win aka di vote margin so it tells you ne vote margin bi du dara so léegi liñ fa waroon a def mooy su ñëwee ñoom ñëpp ñu toog objectif lañ am génnee ki nga xamante ne moom moo fi nekkoon not because of waroo fee nekka but because nu nekka di doxale ñu génnee ko foofu noonu then wan lan lañ bugga defar Gambia bi nga xamante ne ëllëg ak si biir everybody will get a fair playing ground was that what they did let's look at 6 months after the inauguration 6 months after the inauguration bu président bi toogee bu mu ko électé in December January February bu mu dellu see Gambia mu ñëw March April ñu dem into elections what did we see him doing among the coalition seen boppa gis nañ fi xaaja ak seen in NBR I was present again where the president rose the hand of one of the contesting candidates for National Assembly mu ne if you want to support the coalition support leen X is that true? Was there any coalition candidate? Amut. What was wrong with ñu doon protest at that time ñu toog wax président bi ne loo def du yoon because this was not the agreement because it was in their favor. Kum ekkati woon loxo was a UDP candidate. NRP had a candidate in that place. How can you actually get 2 candidates in one coalition? So it's deep-rooted. Man li ma amoon Adama Barrow contested as a member of the UDP. Mu resign. Wow. Bi mo loolu la. Okay. He didn't contest as the party leader of the UDP. Yep. That's I'm of my drivers. No continue. yaa ngi gis foofu noonu. Xam nga loyalty declaration bi nga xam ne su Adama tawoon ne lii ak lii let loyalty declaration from his party fellows or his party peers ndax dina fa nekk. Understand lii xew mooy jaxasoo bi nekk si collusion bi mu ñëwee because loolu dafa indi yenn celebrations yoo xam ne it was unnecessary waxatoon na am because we are India family boo gis
mos na si li fi nekkoon. absolute. nekkul ne benn famille oo benn nit moo mos te li nga mos famille yi leen liñ mos moo gën a yàgga oo moo gën a métti oo moo gën a soxo oo moo gën a daw yaram yow li nga mos. Saaxo non lu yàqu gëm nga lu sëy bu tas la. waaw Adama Barrow UDP sëy bu tas la. good. lu mu ne ku nekk right now ngay joxum baara waaye ñoom mi neen. ñoo bokka yàq coalition bi. loolu la wax ne la foofu laay waxee ne. because benn black cow rek lañ amoon te black cow bi PDOS lañ ko defoon. because ñoom ñoo bañoon a jël executive position because loolu lañ agree woon. loyalty declaration moo yaaxa di coalition bi. non honorable man mënuma seen nangu because nga li xew non man su président candidate UDP ñu ngi loyal ñu ngi loyal to who non ñu ngi loyal to who. déglu ma they are loyal to their party leader. Thank you. But now, the reason why he resigned, Lieutenant President Adama Barrow, then candidate Adama Barrow, who resigned from the coalition, Moko Warona Muna one, you form a unity because that was the agreement, that was the purpose. But settling a Hamantane Mumbai incumbency. Everybody was going to resign from your political party. Man, behind the closes, behind. None de me be you. Benny Adama Barrow tay. Moom la UDP jël. xam nga dafa apply. time boobu noonu dafa apply. there are many things. agree but then he did that under UDP. loolu is not the topic of exactly the topic of today is lan moo yaaxa condition. thank you. ak naka la loolu ñëwee ba xam. mu ne ñaan ñoo ko yaax. waaw. man li ma la ko wax mooy dama la wax ne man dama ne Dabo moo ko suffocate mu dee wala sanga. Sidé mu ne Barrow moo ko rey Dabo moo ko suul. ma ne honorable su delloo woon committee bi ñu def appointment understand nga this issue of hire and fire du doon am and you know what happens you see the people that were started defending soo ko defee lu xew mooy this is a social media era ñu toogoon si plateforme ñu toogoon di wax ne suñ ko defee dañoo wàññi the powers of the president I said seen bi thank you those who defended that were out and today they want us to believe that that is what is wrong and the funny and the same followers when they said that they were the same people sharing and packing today they are the same people insulting people not to talk about it seen bi ku fi bañ ñu nettali sa jëf bu ko fi wax bu ko fi jëf thank you very much jërëjëf Sey Omar Sakho jërëjëf Kawsu xam naa ne waxtu mu ñu xala xoj nag waaye nañ dugg rek ci GRA bi alright GRA jamono ji nii collect nañ over 11 billion dollars in revenue ci 2020 ki nga xamante ne moo ko reveal nag mooy GRA seen deputy commissioner general bi ak head of domestic tax bi ci interview bi nga xam ne am na ko ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ñii di gars yi Point newspaper moom Essa Diallo mu ne li nga xamante ne loolu leen tax woon pour ñu collect mooy 10 billion plus alright waaye ñu ñëw eventually ñu mun a collect lii di 11 billion plus meaning ne GRA am nañ an excess of 1 billion plus right 1 billion so right now loolu moo mean ne ñoom am nañ representing of 17% above the target 17% of the target bi nga xamante ne moom lañ joxoon ndaxte mu ne lii nag mu ne soo xoolee sax it's a major achievement for them ok lu ko war lu tax mu ne it's a major achievement mu ne soo xoolee jamono jii nii the impact of the coronavirus last year especially 2010 on the economy lii moo laa ñoom su mu ne collect lii is a major achievement for them dëgg it's absolutely a major achievement and then foog ñu jaajëfal di GRA but also jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu doon fay tax but gis nga soo amee réew mi nga xamante ne it's a tax based economy da nga war a mun a xool not only getting the figures but how much can the figures actually impact on the livelihood ba nga xamante ni ëllëg ak si biir dinañ do away with a tax based economy ñu move si bi nga xamante ne dafa nekk li nga xamante ne moom mooy a productive economy. It is unfortunate still ne Gambia 55 years almost coming to 56 years of independence still ñun ñu ngi nekk li nga xamante ne moom mooy tax based economy xam nga loolu noonu lu xew mooy suñ nit ñi la ñoo rey duñ dem because suñ toppee di tax nit ñi ba pare source of income bi nekku di am
réew mi ba léegi nekkul di move from li nga xamante ne moom mooy tax based productive sector ñu upgrade li nga xamante ne moom mooy di productive sector dafa métti si nit ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ba pare investors yi dëgg la di climate for investors to come and invest mu ngi fa but di climate to protect investors from li nga xamante ne moom mooy foreign competition nekkut fa so yooyu noonu mbir yi nga xamante ne dañ ko war a mën a bàyyi xel la because gis nga su ëllëgee rek some of the investors yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw di invest ba ñoo am lii suñ leen protect seen business yi suy dem down dañ koo tëj te suñ tëjee they are going to other countries te lu si gën a métti mooy Gambia dafa continuer ñun what we spend on li nga xamante ne moom mooy importation dafa bari so tey jii suñ doon produce lu bari even suñ ko export wut sax ba fa foog na ñu ngi ko use within su wàññee li nga xamante ne moom mooy suñ importation bi dina upgrade li nga xamante ne moom mooy suñ économie ba tamit dina tax average living condition bi mu am solo so GRA dinañ leen wax ne jaaraama but dinañ wax nguuri Gambia ñu try to xool li nga xamante ne moom mooy di foresight gis nga man lu ma mënut a understand mooy ñun lu ñoo jël si bor depuis bu Gambia moomee boppam ba tey bor yooyu noonu yëpp suñ ko fi su fekkoon ne bor yuñ jël dañ ko fi dugal for the interest of réew mi no time bi waruñoo jëlaat bor ay sëñ bi a population of less than 2 million Gambia less than 12,000 square waaye sëñ bi so it is really important ne dëgg la we really said bravo to GRA but nañ jéem a xoolaat li nga xamante ne moom mooy di taxing system ñu put a total du ma ne a total hold because suñ putee a total hold but nañ ko revisit in a way bi nga xamante ne dina convenient to all the sectors the business sectors ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeyal nit ñi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di def ay petit trading ba pare there are other areas that man I know ne they are still not taxed ba léegi Gambia war nañ say mun a explore to tax those areas so yooyu noonu suñ ko defee rek dinañ am li nga xamante ne moom mooy reasonable tax but at the end of the day dina upgrade li nga xamante ne moom mooy suñ GDP pa anam li ma wax ne loolu ñoo jël xam nga li nga mooy dafa am ñeneen ñi nga xam ne liggéey yuñ pour Gambia dañoo liggéey pour seen boppam. If you go to the UN report, UN Korea 1990, Africa sub-Sahara, Gambia from 1980, ba dem ba 87, 88, 90, 91 na yooyu duñ doon am loolu grants lañ doon am. In millions of dollars. What was it invested on? Understand nga? So investment ak incentives tey su kaw su ne dafa ubbi company nga boo ko protect from foreign investors dangaa ne ko soo munee employ 500 Gambians sa tax bi nañ ko waive in this percentage 15 understand in the next 5-6 years te wala nañ la waive la lii di nga gis na encouragement dina am so loolu nag moom c'est problème fa ne loolu avenue bu ñu war a seet la naka laa demee very one kaw su mu leena mu fi li nga wax si tax based economy gaa yi ne am nañ 11 billion try nañ ak great achievement la ndeg coronavirus baa fa woon na yooyu noonu lan moo tax ñu am 11 billion te coronavirus baa fi lan moo tax lu tax mënuñ ko woon a am bi fi coronavirus bi nekkutoon man mooy suma question mark nañ leeral loolu wax ne soo gisee tarifi nangam tarifi mbaxana dañ si at 1.2% nii dañ si at lii nii la demee nii waaye boo ne corona xam nga soo gisee mu ne coronavirus baa fi woon dem nañ 70% over su nga bëgg a tap on the shoulder non du loolu waaye lu tax bi fi coronavirus bu nekkee mën nañoo egg foofu noonu xam nga right now they already set a benchmark for themselves so they went beyond the benchmark léegi nañ xool léegi what's going to happen in 2021 waaw bu ko bi fi coronavirus bi nekkoon amoon na 900 millions ndax dëgg and it was announced so moo tax ma ne nañ wax nit ñi lan moo tax ñu mën a eggal si lii su fekkee pare wuñ ko wax yow benchmark bi nga wax mën nañoo taxaw xaar leen nag waaw mën nañoo xaar gaay waaw non but in reality gis nga réew yu dem yëpp li nga xamante ne moom mooy productive sector bi rek lañ dee gën a invest on ba pare ñu protect li nga xam ne moom mooy investors yi gis nga Gambia nekkul réew mi nga xam ne dafa jafee liggéey honestly because by nature ñun suñ geographical location bi one is very strategic because Gambia mu ngi nekk si position bi nga xamante ne dëgg la réew mu nekk si biir réew la waaye réew yi nga xamante ne tey ji suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy géej bi rek Atlantic Ocean bi mun nañ see liggéey ay gis nga li ma dee wax nit ñi mel na ne anglais yi amuñu woon benn interest si réew bi lu dul suñ foon bi géej bi rek la woon géej bi rek waaw
ñu ñëw sampa fi Fort Blend and then they make sure ne kuy romba nga fay sa tax ñu foo munti jógee di nga war a mun a use Gambia as a transit nga jaala am nga ne sit so ñooñu suñ ko munee xelaat a ñaata 1000 years back why not léegi nii ñu xool naka lañ ko mun a xelaatee ñun with all the structures yi ñu am understand nga ñu mun a xool li nga xamante ne moom mooy fan la ñoo mun a base suñ major points yi nga xamante ne tey suñ ko defee rek within a period of 5 years dinañ mun a am li nga xamante ne moom mooy a bigger boost. All right, thank you very much Kawsu Badji waxtu daf ñu jàmbu. boobu na nga identify. boobu nañ ko identify. mi nga li nga wax ne Kawsu c'est point lan mooy suñ gateway si. boobu nañ ko identify lan mooy suñ gateway si xam nga nga ne football lan mooy suñ gateway si. Sakho gateway si nañ ko bàyyi beneen yoon. All right, tàggatoo. waaw jërëjëf Sarah Kawsu maa leen a jaajëfal si programme bi soo gisee ñuy toog fii rek mooy tey li ñoo wax du suñ boppa du pour nguur du pour public officials li ñoo wax mooy pour dëkk bi waaye nag ñoo leen gën a xam ne waaye lii pour diisoo la moo tax mu tudda waxtaan bi maa leen a jaajëfal yéen seetaankat yëpp suñ technicien c'est caméraman bi ok jërëjëf. Thank you very much Omar Sakho. waaw comme niñ ko defee rek ñu ne lu duuf yëpp xëjut si lu duuf si nag li yëpp xëjut si li nga xamante ne moom mooy si cin bi kon foog rek ñu understand xalam demoon na bay neex ñu ne buum bi faaxa bi dogu dafa faaxa dinañ ko diggalal ba mu digir on Wednesday incha allah kon nag comme niñ ko dee waxee rek jaajëfal askan wi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi seen soxla di ñu seetaan ba pare nañu understand rek defar réew mi rek moo tax ñu dee sawar di ñëw fii nii su fekkoon ay ŋaañaate la rek we will do like others organize so called pen name toog di fa ŋaaña but dañoo ñëw fii nii wan lañ dem man la Kawsu Badji diw la Sara diw la Sewoma so loolu li ma wane rek ne bugguñoo ŋaane kenn ba dañ bugg a ñu gisee ñu li nga xamante ne moom mooy partners in development parce que li ñoo wax ni léegi-léegi ñu wax fi mbir ñu gis mu dem in the right direction and we will come back and sit here and say def nañ ex lii baax na trop si réew mi léegi-léegi nag mbir mu xew ñu taxaw toog ne lii nii de yaakaar nañ ne su demee woon ne dina dem ou ñu jël examples of other countries because dañ bugg a ñu raw réew yooyu noonu so those are important issues jox leen dox daje li nga xamante ne moom mooy Wednesday ba pare yéen bi ma waxoon ne Sarah mu ngi si training laajte leen ko si ban training la nekkoon parce que man that was the information bi ñu ma joxoon waaye tey nag sant yàlla manager ñu ne welcome back jërëjëf. thank you very much Kawsu Badji di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoo doon seetaan li nga xamante ne moo nekk lii di programme bi rek live on Star TV di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi di caméra crew bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci control room bi ñoom ñëpp ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne ñu ngi koo def rek jamono jii nii di leen jox dox daje nag ba alarba incha allah alarba dinañ dal si dellusiwaat waxtaanee woon mbiri corona bi nag waaye alarba incha allah dinañ laal ci wàllum coronavirus bi xam naa ne ñëpp a ngi wax ne jamono ji nit ñi war nañoo sol ay max waaye ñu nekk fii sax ñun tamit sax war nañoo commencé sol ay max jërëjëf thank you very much bye bye ba beneen yoon.